Hello guys, welcome back to my channel, and today we are going to understand the 17th lesson, Independent India, the first 30 years, that is from 1947 to 1977. Okay, Indian politics lo elanti marpulu vachinayi, okay, and whether democracy would survive in this country or not, all these things we shall try to understand both in Telugu and English. Okay na? Sare. And ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కూడా క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ నీట్లీ, అండ్ దట్ టు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, వాటిని మీరు రాసుకోవచ్చు కూడా. ఓకే, అండ్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద లెసన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ యూ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ ఈవెన్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, షాల్ వి గో విత్ ద లెసన్? ఓకే, రైట్. So in this class we are going to understand about 1947 to 1977, okay, during this period about the elections, right? So here what happened actually, it's all about India after getting independence. We have framed our constitution, and also we had our ECI, that is Election Commission of India. After having the Election Commission of India, here as of European countries and other countries, we did not give right to vote step by step. Okay, which you have seen in the 9th class, that about the French Revolution, first state, second state, third state, all those things you have read now. So in that we have seen that there were active citizens, there were passive citizens, but whereas we did not have active citizens and passive citizens, all men and women at one shot, at one go, what we have given? We have given the right to vote. Okay, so we have given right to vote for everyone. Okay, up to here it is good, but there was a challenging task. Okay, what was the challenging task? That most of the people in India were illiterate. They were illiterate. How to conduct the election? That was one of the biggest question. Okay, how to conduct election etla nirvahinchali. Why? Because most of the people are uneducated, illiterate. Okay, and the ECI has planned very nicely that yes, we have to allot the symbols to each and every party. Even today also we are following the same thing, allotting the symbols to each and every party. We know now for the BJP we have lotus, and for BJP we have lotus, and for Congress we have palm, and for various parties we have different types of symbols. Yes or not? So here in the same process the symbols were allotted. So those who cannot read and write, for them this will be very easy. Okay, symbols will be very easy, and these symbols were also from where they are used. These symbols are used from our day to day life, in our daily life, and these symbols are not religious symbols anamata. Okay, like what we are using, like the broomstick and even ladle, okay, fan, lotus, hand, these type of symbols which doesn't interfere the religious matter, such type of symbols were used in our day to day life. Okay, so this is what he explains about how the process of election it started. Okay, and not only this, each and every party ki ఒక్కొక్క party ఒక్కొక్క ballot box ని ప్రొవైడ్ చేయడం కూడా జరిగింది. Okay, for each and every party different ballot box, like here X party, Y party, Z party, A party, different types of parties boxes. These boxes were called as ballot boxes. Okay, in this ballot box only the ballot paper has to be dropped. Okay, so that it can be convenient to the people. Okay, so in this way the ballot boxes were introduced for each and every party. If suppose you think that there are 7 parties are contesting from that region, 7 ballot boxes were made, so that here the party symbols are pasted, so that the person can go easily and he can identify to which party he want, to which symbol or to which party he wanted to cast his vote. Okay, so this is what
the introduction part, and next we are going to understand some elections, how they were conducted in various parts of our country. Okay, so you see that here in Ajmer, a lady will come to cast her vote, and she will come completely. How she will be dressed? Ante completely from top to bottom she will be dressed, and she'll be dressed means she'll be wearing the parda system, okay, in Ajmer, and only she will show her left finger. Because she has to use the indelible ink kada, so dan kosam she will only indelible ink. Only an index finger is shown, and in this way she will come on the chariot. Okay, chariot ante ratham lo vastadu anamata, ee vidhanga vachi vote esi potundi. Okay, and ingo ame still you can see in some other areas like PEPSU, PEPSU. Okay, Patiala East Punjab State Union. So what they will do here, generally which game is common here? Wrestling. Okay, what they will do, they will take two peoples, okay, the one wrestler and the other wrestler, okay, and the audience will be watching, and they'll find that they will name this as X party and they will name it as Y party. Okay, and there will be a combat there will be a wrestling between the two combatants. Okay, దీనిలో ఏ పార్టీ అయితే వాళ్ళు ఏ వ్యక్తి అయితే గెలుస్తాడో, సో they consider as this party as X party, so entire community will vote to that party only. Okay, you understood na? So ఈ విధంగా ఇక్కడ కూడా Patiala East Punjab States Union lo, in this area also the elections were conducted in this way. Okay, ante election samaralu ee vidhanga celebrations were made in such a way. Okay, and inga konni areas lo aithe you can take in the some parts of Assam where the tribal peoples, you can find the tribal peoples, okay, and they have to come from this mountain to this mountain, okay, to cast their vote. So for that what they'll do, they'll come day before only, and the night completely they'll stay here itself. Okay, so during the night time what they'll do here, these tribal groups of people, what they'll do in Assam before the polling booth, that is very far away from the polling booth, what they'll do, they'll stay the entire night there itself, the entire group of that community, and in front of them there will be a bonfire. Okay, as why? Because the temperatures will be very cool in that mountainous regions kabatti aa prantam mottham challaga untadi, so that's why kattelu petti kalchi, and what they will do they'll use the dolu, dabbu and they'll start singing and dancing, and the women will be very busy in making the food, in preparing the food, and these men, they will be very busy in singing and dancing. Ee vidhanga the night they will spend the night in that way, and the next day morning they'll go for voting the caste. Okay, so ee vidhanga kuda veelu they will enjoy like this, and they'll celebrate this election in such a way, the first elections. Why? Because it was like a celebration. Even today also most of us also we celebrate during the elections time, right? And ఆ యొక్క ఎలక్షన్స్లో as these people are uneducated, illiterate కాబట్టి వాళ్ళకు they cannot convey their message. To convey their message, what they will do, they will ఆ ballot boxesలో they will drop food grains. What they will drop? Food grains. అంటే దాన్ని బట్టి ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, that we are lacking food, we don't have sufficient amount of food to eat in our region also, that it, and in some boxes they are dropping the cloth also, that we don't have cloth too. So in this way they are conveying their grievances, they are conveying their బాధలు, వాళ్ళ యొక్క బాధలు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు అన్నమాట. that మాకు వేసుకోవడానికి బట్టలు లేవు, లేదా తినడానికి
ధాన్యం లేదని చెప్పి మీరే దయచేసి ఎట్లైనా సరే మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి ఈ విషయం నుంచి కాపాడండి, అంటే ఈ పరిస్థితి నుంచి కాపాడండి అని చెప్పి కన్వే చేస్తుండ్రు. బట్ దే కెనాట్ సే వై, బికాస్ దే కుడ్ నాట్ రీడ్ అండ్ రైట్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే దే హ్యావ్ సీన్ వెన్ డ్యూరింగ్ కౌంటింగ్ ద ఓట్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇన్ దిస్ వే the election, the first general election was held. Okay, so we'll try to understand ఈ ఫస్ట్ ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలిచారు, ఓకే, ఏ పార్టీ గెలిచింది అండ్ ఎన్ని సీట్లతో గెలిచింది, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది 1952లో అండ్ ఆల్ ద ఎలక్షన్స్ విల్ బి కండక్టెడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ రిజల్ట్ టైమ్. నౌ హౌ ద రిజల్ట్ విల్ బి, రిజల్ట్ ఆశ్చర్యంగా కలిగించే విజయాలు వస్తాయన్నమాట. అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విత్ ద హైయెస్ట్ మెజారిటీ విత్ 70% ఆఫ్ సీట్స్ అండ్ ఓట్ షేర్ ఎంత వస్తుంది, 45% ఆఫ్ ఓట్ షేర్. 70% ఆఫ్ సీట్స్ విత్ 45% ఆఫ్ ఓట్ షేర్ తోటి భారీ మెజారిటీ తోటి భయంకరంగా గెలుస్తుంది ఏది, కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఓకే, అండ్ కంటిన్యూస్లీ 1952లో 57 and 62 continuously and consistently only one party will win. Okay, and this 1952లో 57లో 62లో కంటిన్యూస్ ఒకటే పార్టీ గెలవడంతో this party is considered as, and you know that time it was considered as the Congress system. అండ్ ఒకటే పార్టీ కంటిన్యూస్గా గెలిస్తే ఏమంటారు, వన్ పార్టీ పొలిటికల్ డామినెన్స్, వన్ పార్టీ పొలిటికల్ డామినెన్స్ అని చెప్తారు మనం. ఓకే, సో వన్ పార్టీ అంటే ఏది, కాంగ్రెస్, పొలిటికల్ డామినెన్స్, మధ్యవర్తితనం, వన్ పార్టీ పొలిటికల్ డామినెన్స్ వాజ్ సీన్. అండ్ హౌఎవర్ యాజ్ విత్ 70% ఆఫ్ సీట్స్ అండ్ విత్ 45% ఆఫ్ ఓట్ షేర్ గెలిచింది కాబట్టి, అండ్ హియర్ పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ విల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ. Okay, and nowhere other parties, they got, no individual party, they got more than 11% of votes. Okay, and in this way only one party political dominance and the Congress system was seen during 1952, 57 and 62. Okay, this is what seen almata. And some of the socialists were also feeling that yes, the democracy is on the verge of end, and due to that it is, single party, if it wins continuously, then what happens, there will be no democracy. Where there will be democracy will be where multi-party system will be there. If there is no multi-party system, then obviously what will happen, obviously a single party will be there, and that leads to dictatorial government, or that leads to in the countries like what we have in Russia and China, a single party only. Okay, the single party only wins continuously. Okay, so that type of system may happen in the country and చెప్పి అనుకున్నారన్నమాట. But what to do, but no other parties are very strong, no other parties are that too strong that they can defend the Congress party. But slowly after 2 decades, nearly about after 20 years or 25 years, some parties what they did, వన్ ఆర్ ద అదర్ పార్టీ ఏం చేశారంటే వీళ్ళకు ధీటుగా ఒక వేరే పార్టీస్ రావడం జరిగింది. ఓకే, సో ఆ పార్టీస్ నిలదొక్కున్నాయా లేదా అనేది ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడినాం. 1952, 57, 62లో కంటిన్యూస్గా ఒకటే పార్టీ గెలిచింది, అందుకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ పార్టీ పొలిటికల్ డామినెన్స్, అండ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంగ్రెస్ సిస్టమ్. అండ్ ఫస్ట్ టైం 1952లో గెలిచినప్పుడు హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇట్ గాట్, 70% ఆఫ్ సీట్స్. ఎంత ఓట్లు షేర్లతోటి, 45% ఆఫ్ ఓట్ షేర్. అండ్ హూ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ 1952 Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, and we found that no party was very near to the Congress party. Okay, ఇదేమో 70% అయితే 11% ఓట్లతోటి మాత్రమే ఉంది, అవునా. అండ్ డ్యూ టు దాట్ హియర్ ఫర్ 20-25 years వరకు ఏ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ దరిదాపులు లేదనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ కొన్ని పార్టీస్ వస్తాయి, ఓకే, అండ్ కూటమి కట్టుకుంటే, అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ద కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుందా వాళ్ళతోటి లేదా గెలుస్తుందా అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అండ్ దట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే,
నెక్స్ట్ వీడియో లేదా నెక్స్ట్ టాపిక్లో మనం తెలుసుకుందాం. రైట్.